sasa, unifanye kuwa kama upendavyo, maana wewe ni muweza yote. Unifanye kuwa kama upendavyo. Bwana Mungu, nakuomba sasa, unifanye kuwa kama upendavyo, maana wewe ni muweza yote. Unifanye kuwa kama upendavyo. Bwana Mungu, nimekuja mbele zako, unifanye kuwa kama upendavyo, maana wewe ni muweza vyote. Unifanye kuwa kama upendavyo. Bwana Mungu, nakuomba sasa, unifanye kuwa kama upendavyo, maana wewe ni muweza yote. Unifanye kuwa kama upendavyo. Can somebody worship the Lord? Worship the Lord. Just for the Lord to use me for His glory. Father, use me for His glory. Father, use me for His glory. Baba, unifanye Baba, unifinyange. Unifanye jinsi upendo. Baba, unitengeneze. Baba, unifinyange. I surrender my life to you, Lord. I surrender my life to Jesus. I surrender my life to you, Lord. I want to do like you, Jesus. I want to worship like you, Jesus. I want to praise like you, Jesus. I want the Holy Spirit to use me for the glory of God. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Unifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye kuwa kama upendavyo. Unifanye kuwa kama upendavyo.
name, Lord. Unifinyange Baba, unipendavyo, unifanye jinsi upendavyo, unifanye jinsi upendavyo nawe, unitengeneze Baba. I wanna be like you, Jesus. I wanna walk like you, Jesus. I wanna sing like you, Jesus. Oh God, Baba, unifanye jinsi upendavyo, Baba, unitengeneze jinsi upendavyo. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni mfinyaji wangu. Mimi nakupenda yawe, mimi nakuinua yawe. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana. We elevate your name, Jesus. Baba bose keri bahanda baba bose keri ya baba bose. Sharabari ya baba bose keri baba bose. Finyange, oni finyange, unifanye kuwa kama upendavyo, unifinyange, unifinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. We bless your name, Jesus. We praise your name, Jesus. We thank you, Lord. We elevate your name, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Neno la Mungu, 1 Kings chapter number 18, verse number 41 to 46. 1 Kings 18, 41 to 46. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 41 hadi 46. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." Wacha niachie hapo kwanza. Mtumishi wa Mungu by the name of Elijah the prophet, he had spoken before, and the rain, and it was not raining for 3 good years. He had said there is not going to be rain. The power of the spoken word. The Bible says that the power of life and death lies in the tongue. There is power in the words that men and women of God speaks. When they speak, God follows that word to accomplish it. The prophet of the Lord Elijah said there is not going to be rain for 3 years, and it never rained. Hakukuwa na mvua. Hallelujah. There is power in the words that we speak. So we need to speak words of wisdom and carefully, because a man and a woman of God, when they speak, those words have power. When you speak, those words have power. I've said that God had an intention for good and not for evil for each and every one of us who is here. So when you speak, because God had an intention for your life, those words have power. Hallelujah. So for 3 years, there is no rain. And then in verse 41, Elijah says to Ahab, "Go, eat and drink, for there is going, I hear the sound of abundance of rain." He says, I hear the sound of abundance of rain that is coming.
even though it had not rained for 3 years. Anamwambia mfalme aende akule kwa sababu mvua inakuja. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Mount Carmel, where then he bowed down to the ground and put his face in between his knees. Namwambia mfalme aende akule. But for the servant of the Lord, he goes to a place of solitary praise, a place of prayer in the mountain to seek the face of God. There is also power in prayer. When men and women of God connects with God through prayer, there is power in prayer. Never underestimate the power of prayer. When men and women of God pray, things happen. Bwana asifiwe. And we go on. Then he said to his servant, am I there? Then he said to his servant, go up now, look towards the sea. So he went up and looked and said, there is nothing. And the 7th time he said, go again. Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as a man's hand raising out of the sea. So he said, go up and say to Ahab, prepare your chariots and go down before the rain stops you. And now it happened in the meantime that the sky became black, which clouds and winds, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Verse 46. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up in loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Father, we thank you, we bless you, we honor you. Father, may we hear from you this morning. Speak to us. In Jesus' name we do pray, trusting and believing. Amen. The Bible says in verse number 43, that's where our message is going to come from this morning. And the theme of my message this morning is keep going. Keep going. Elijah commanded his servant to go again and again and again and again. Though there was no any sign of any cloud of rain that was coming, but he had declared what the Lord had put in him. When he declared that I hear a sound of rain that is coming, but there was no any sign of rain that was there. But Elijah sends his servant again and again. He keeps going even when there is no any sign. There was no any sign, but his servant kept going again and again. My first point is that Elijah prayed from inside until he felt drops of rain. There was no any sign, but when he engaged with God in prayer at Mount Carmel, he could feel from inside
the drops of rain coming, even though there was no sign. Many a times we wait for signs. We wait to see, even though the Lord has spoken, and you can feel it from inside. You can hear it from inside. Hallelujah. Our generation, it is a generation of signs. Yani kizazi ambao tunaishi, tunataka kuona mpaka wakati ambapo tumeona. Ni kama ile kizazi ya Thomas ambaye anasema hadi nione na niguze ili niweze kuamini. That's where we are. Though the Lord has put an assurance inside us. Hallelujah. Mungu ametuhakikishia, na Mungu akinena, Mungu amenena, na Mungu akiweka kitu ndani yako ameweka. Si lazima kuwe na sign ili uweze kujua ati kuwa Mungu atafanya. Mungu anafanya hata wakati hakuna ishara, kwa sababu yeye ni Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu Eliya hakugojea mpaka wakati ambapo kuna ishara. Alipojua kuwa Mungu ameweka, kuna kitu ambacho ameweka ndani yake, kuna kitu ambacho anasikia ndani yake, kuwa kuna mvua ambayo inayokuja, kuna muujiza wa mvua ambao unakuja. Haleluya. Na anatuma neno kwa mfalme, anasema enda uambie mfalme ajiandae akule, kwa sababu kuna mvua ambayo inakuja. Bwana asifiwe. Na kwa miaka 3, for 3 years, it had never rained for 3 years. But inside there is a confirmation, there is an assurance ambayo Mungu ameweka ndani yake. Hata kama hakujanyesha miaka 3, kuwa kuna mvua ambayo inakuja kunyesha. Praise the Lord. He prayed until he felt the drops of rain coming down. Maombi. Watu wa Mungu ni lazima tufike mahala ambapo tutaomba, na tunapoomba yale mambo tunaombea, tunasikia kutoka ndani kuna kitu ambacho Mungu anaenda kufanya. Haleluya. Hata kama hakuna ishara, hata kama mambo imekugonga namna gani, mambo imekukalia namna gani, hata kama imekaa hapo miaka ngapi, uombe hadi wakati utakaposikia ndani yako kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Bwana asifiwe. Hapo ndipo Eliya yuko, na anasikia ndani yake kuna kitu kinaenda kutendeka. He prayed. Pray until something happens. Don't give up. Keep going. Na wakati Eliya mtuma mtumishi wake, enda uangalie kama kuna dalili. Na mtumishi wake akirudi na analeta ripoti, hakuna dalili yote, hakuna kitu ambacho kinatendeka. Eliya hafi moyo. Eliya haondoki katika ile mlima, anakaa pale katika ile mlima kwa maombi. Haleluya. Sisi tunakuja, unaleta
unaleta jambo mbele za Mungu, lakini kwa sababu hauoni dalili, unatoka unaenda wapi? Elia anakaa pale, anatumana tena, anamwambia enda tena, enda angalia kama kuna ishara. Mtumishi wake anarudi, anaenda anaangalia, anapoangalia anaona hakuna ishara yote. Mara ya pili hakuna ishara. Elia anapoletewa ripoti, haondoki katika ile mlima, anaendelea kupiga magoti mbele za Mungu, anaendelea kuomba, hafi moyo. Keep going even when there is no signs, even when things are not happening. Keep going. Hallelujah. Keep going. Hata wakati katika jamii umeomba, haleluya, mambo yanakaa ni kama yamefungika. Umeomba miaka na miaka, lakini mambo haioneki, ni kama inageuka, ni kama kuna jambo linatendeka. Endelea. Keep going. Endelea. Mara ya tatu, at that time he sends back. He does not give up. He sends back the servant. Go and look again. Whether this time, kama mambo itakuwa imebadilika. Mara ya tatu, the servant goes there and there is no sign. But Elijah, he remains there in the mountain, kneeling before God. Mara ya nne, he sends back the servants, even when there is no any physical sign of rain. He still sends back the servant for the fourth time. Outside there was no sign, but inside him, hallelujah, nje hakuna ishara, lakini ndani yake kuna ishara ya mvua ambayo Mungu analeta. Unajua, wakati mwingine wapendwa, tunapoomba na tunapoenda mbele za Mungu kwa maombi, wakati mwingine tunaonekana ni kama wajinga, tunaonekana ni kama hakuna kitu kinaendelea, lakini ndani kuna kitu Mungu anaweka, kuna kitu Mungu anafanya. Haleluya. Siku moja mama akachukua katoto kake, na kulikuwa kumekaa, walikuwa wakulima, kulikuwa kumekaa bila mvua, na tegemeo lao ni ukulima, hakuna mvua. Huyu mama alikuwa mama wa imani na mama wa maombi. So mtoto alikuwa anasikia mamake akiomba na akiombea mvua, akipiga magoti mbele za Mungu, anaombea mvua. Haleluya. Sasa siku moja huyu mtoto akienda shule, amekuwa akisikia mama akiomba, akienda shule akasema, leo hii nitabeba mavuli. Haleluya. Na hakuna dalili ya mvua, lakini mtoto amesikia mama akiomba, akasema nitabeba nini? Mwavuli. Mama anaona mtoto na mwavuli asubuhi, anamuuliza mwavuli ni ya nini? Unaenda wapi na mwavuli?
hata kama mama amekuwa akiomba, lakini ndani yake hilo jambo halijaingia. Na hapo ndipo tuko Wakristo. Wakati mwingi tunakuja mbele za Mungu, tunaleta jambo mbele za Mungu, lakini ndani yetu hatujaamini kabisa kuwa hilo jambo linaweza tendeka. Haleluya. Aniposa Yesu akasema ufalme wa Mungu ni kama kwa hawa watoto wadogo ambao wanaoamini bila kuangalia ishara yoyote. Unajua mtoto akiamini ameamini. So huyu mtoto mama anamuuliza unaenda wapi na mwavuli? Anamwambia si tumekuwa tukiombea mvua. Haleluya. Si umekuwa ukiombea mvua? Mvua inakuja. Kwa hivyo mimi naenda na mwavuli kwa sababu ninasikia kuna mvua ambayo inayokuja. Hata kama hakuna dalili, kuna mvua inayokuja. Haleluya. Huyo mtoto akaenda na mavuli yake shuleni. Let me tell you, that day it rained. Hiyo siku kulinyesha. Kwa sababu kuna mtoto mdogo, hata kama ni mdogo, lakini yuko na imani kuwa ukiomba kunaye Mungu aliye mbinguni anayejibu maombi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni lazima tuendelee hata kama hakuna dalili. Tuendelee kumwamini Mungu hata kama hakuna chochote kinachoonekana, lakini wewe endelea kumwamini Mungu. Hallelujah. Keep going. Go again. Go again. Go again. Go again. Go again until the seventh time, when the servant came back and said, I see a small cloud. Naona wingu kidogo sana. Wingu kidogo sana ambayo ni kama mkono ama kiganja cha mtu. Naye mtumishi wa Mungu anajua sasa kunaye Mungu. Hata kama mambo yanaonekana madogo, lakini kunaye Mungu.